السلام عليكم. خوتنا في مصر. خوي تهامي حالك؟ خوي أحمد شنو الأمور؟ هذه برزنتيشن بخصوص البزنس موديل اللي بنمشوا بيه. هذا اقتراح يعني طبعا يزال توا نشوفوا. كان عندكم أي تعليقات أو أي تعديلات في الموضوع؟ فهذه الفكرة بسيطة، بنوريها لكم برزنتيشن بسيط فدرتها في فيديو باش يعني نسهل الموضوع إن شاء الله عليكم. بسم الله، توكل على الله. زي ما تقروا هذا المين جول بتاعنا اللي هو as simple as that. Provide the best customer experience that can be provided in the Libyan market. هذه توا الليبيان ماركت وانتم عارفين انه صعب الماركت هو اختلاف في اكتر من يعني منافس في الموضوع هذا، وهو اصلا البزنس هو يعتبر المارجن متاعها بسيط، لكن احنا نبو نديرو اسم في السوق باش مستقبلا اليوالت متاعنا يكون مع ضارب ضربته قبلها اصلا it started، تعرف. ف we want to provide the best customer experience that can be provided because الستراتيجي توا في الماركتينج is to provide a better customer experience than the customer service يعني عرفت. والفرق بيناتهم ان الكاستمر خاطي السيرفيس يشبه في الحاجات التانية that يعني الحاجات اللي هي النقاط اللي يمر عليها الكاستمر باش خدا السيرفيس هي عرفت. فانت تتفوق في النقاط كلها هذه يمر عليها الزبون. حيجي زي ما يقول زي الرسمة هي نيو كاستمر بيدير بياخد purchase decision ليك انت، بالتالي they will experience السيرفيس اللي عندك. في حال عجباته بيقعد لويل بليك انت، حتى بدير كريدت تزيد المعاش يهمه النسبة فيقعد لك انت. فهي زي توا اللي السيركل هذه كذا، انت تفشل في هذه it's out of the market trigger وكذا واكتف evaluation وهكذا عرفت. في هذا في تو فيديوز نبي نوريه لكم بنبعته لكم بعتالي it's better عرفت. نبيكم تشبحوها باش تفهموا الفرق بين الكاستمر سيرفيس والكاستمر اكسبيرينس. اظن الزوز انتوا اكيد تعرفوها اصلا، هذه الاستراتيجي للكاستمر اكسبيرينس هذه في الماركتينج يعني. فليش لازم بس I will send it to you these videos after this presentation. طبعا اللي هم اللي بيعيش الاكسبيرينس نتاع السيرفيس اللي هو four points اللي هم four connected partners relationship between LFIS اللي هم provider banks merchant customer. هم الأربعة احنا بنتعامل معهم. الاكسبيرينس اهم حاجه اللي بيصير عند مثلا في البروفايدر اللي هو بيعيش معاه، احنا نعطي فيه في الريبورتس اللي هي تقارير شهريه، تقارير ربع سنوي بخصوص المبيعات. كيف يشوف التقارير هذه مطلوبه اصلا منا وخاصه من السيرفيس بروفايدرز كبار. ف we make an online هي البورتال they can go in see the active sales, they can get the reports as they like. This is the main idea for the providers. The banks قصدي النسبة متاعهم شن صاير، قداش من الأرباح وهكذا، هذه كلها يقدر فيها بطريقة اللي هي السهلة وفيها لمسة من ناحية التقنية عارفة. الميرشنت زي ما ميرشنت هي أهم مايلستون في كلها. عندك جبت الميرشنت حتجيب الكاستمر. فالميرشنت هو علاش بيقعد معك، علاش بيمشي لك انت وفي المنافسين.
he has to experience something different than the others. عارفة. فالموديل تتكون من 5 milestones اللي هو activation implementation operation support و deactivation. هذه milestone steps في يعني in our model يعني عفوا. Before all of this you have to get the customer. How to get the customer? This is the way of attraction that will get the customer. So we have 1 2 3 4 5 6 7 that I thought about. We have the first one is field agents. Field agents is employee of LIFS that will simply go around the market and talk about LIFS, what you will gain, what you can do. He's gonna hunt for the customers. So he's an important part of our company. الفكرة you don't need specific qualifications for this kind of employee, just you need good looks and you need good communication skills. This is the main idea. المرتب تدير هذا مرتب بسيط just تعطيه score points يعني مكافأة حسب الأداء يعني عرفت. فكل ما يجيب زباين أكثر كل ما المرتب يزيد، فهيك نديروها يعني. هذا بالنسبة للفيلد اوفيس انجنز هو اللي يجي بعد الفيلد انجنز. فحتى في كتبعية بيكون الاوفيس انجنز over the field agents. he will be the supervisor of the field agent. الاوفيس انجنز بتلاقي مع زبون، بيجي زبون طبعا في المكتب بيكون في الاوفيس. he will present a presentation, give him the flyers, give him all from A to Z about LL5S, give them simple demo, how to use, training, whatever. Everything is done below office stage. So it's a big job for this kind. We need good qualification, qualified people for this. He will have good salary because he has lots of tasks to do. So mostly he has good appearance. So we have to has to have good qualifications, communication skill, computer skills, and everything. Third type of way of attraction is social media. Social media is a big part now in Libya, as you know. Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. We will do a lot. We will have, let's say, in the commercial department, we will need a media guys. Just one guy, two guys, just taking photos. Will be on the social media, taking photos, videos, making documentaries, all of that. So this is important. The good, as you know, way to attract people in Libya, mostly. Billboards. I don't like the billboards, but you have to do it. You need to do it in the areas that you operate. Radio, TV, I don't know about you, but I put it and I don't see it much, but I think you will have to do it also. Bloggers, these are now, let's say, the best way to attract people are using bloggers, and they're very cheap, easy. We will get the let's say bloggers and the media guys, the media people that are famous, that are in Benghazi, Masrata, Tripoli. There are a lot of them, and they're very cheap. So this kind of people we will use, and we'll do some events to attract, let's say, merchants, to attract the providers. Providers themselves, let's say المدار الليبياني, when you do events they like it because they eat, and it's like they're talking with a big company. So
This is needed also. So the flowchart, let's say in front of you now. This is the flowchart of activation. How the activation does. After you attract the customer, he will come to the company, sit down with the office agent, and the office agent will give him presentation and everything. After that, he will say, "Okay, I want." Uh, we have to fill the application. The application is online application within the website. So we have customers that might don't come to the company and know our service, so they just put the application, they put their information in the website, and the application goes to, I will tell you after who comes. Field agent, he can do it also. Office agent, he can do it if the customer comes to him. And so after it fills, confirm, and it goes to the accountant. The accountant, he's the person when he gets the check or the wire transfer or the cash, whatever, the activation fee, let's say, that is that has هي ضمانة المعدات والقيمة المالية اللي هي الكروت اللي يبيعها. after that confirmation, الابلكيشن activation approved، يعني تمشي للoffice agent. office agent after that will start the activation. هي تعبئة البعثات اللي هي في المنظومة، اللي هو الادمن نقولوا له احنا توا، اللي هي المعلومات نتاع الميرشنت، يدخل المعلومات ويعرف له البي او اس، ويركب له فيها الشفرة وهكذا، ويدير له نموذج استلام ويدير في العقد، وباش يوقع له العقد يعطيه واسط ضمانة، يعطيه الكونتاكت متاعه، لأنه هو اللي بيقعد الأوفيس ايجنت whoever. عندنا واحد اثنين the office agent he is responsible for that merchant whoever he let's say signed with. So this office agent will be responsible for this merchant. That's it. It's like that. So each office agent we have is responsible for a group of merchants. Also, when the approved of the accountant gives the approve, and a notification will be gone to the stock manager. The stock manager will give the POS to this based on this application that is approved from the accountant. That's it. This is for regarding the activation. So the activation starts with the information uploaded through the web application. As I told you, self-entry, customer himself or herself, field agent or office. The information required is name, surname, shop name, location, identification, phone number, email. This is the main requirement. Simple as that. After submission of the location, the merchant is required to submit payment guarantee for the POS, let's say 1000 dinar, and total amount of balance he requires for his account, check, wire transfer, and cash. This is an important point. IFS has an account in all Libyan banks, so he can do transfer, direct transfer اللي حوالة داخلية من أي زبون، فتسهل علينا عملية سرعة تحويل الفلوس. One sent the application only approved for implementation by the accountant after approval check. يعني هذه بعد ما يخلص يصير notification to the applicant، إنه يقول راك تم الموافقة عليك وهكذا وهكذا. An agent will be responsible be sent when approved. Also another notification will be sent to the stock to assign زي ما قلت لكم. merchant given to the office created the application or an office agent if the merchant made the application using himself. يعني هذا كان دار by himself. An office agent will do every الحكاية الفيلنج. الoffice agent will fill within the admin the information of the merchant زي ما قلت لكم.
طبعا احنا على الاوفيس ايجنتس بنعطوهم بريفليج للسيرفيس فاوتشر اللي هي اد نتاع ميشنز والديليت والحاجات هي. لا، اما الرئيسيه نتاع الكروت والسي اس في نديرها هنا او تهامي باش من جو سيكريتي يعرفوا. اللي هو تيم ليدر سواء شيك في الهيكليه داير هيكليه بسيطه تجي فيها. Merchant will be provided with contract, how to use flyer, copy of signed issue paper for POS. وفي شروط اللي هي في حالة الموجودة في العقد، يعني بيكون في حالة هو كسرها، في حالة صارت كذا حاجات هي. فهذه تكون هذه المطالب المفروض نديروها يعني. less paper grade هذه كلها قلناها. طبعا حتى البروموشنز will be provided by the يعني نعطوهم overview promotion، نعطوهم packages. What are the packages? So we will create packages. We need to create packages, give a different flavor to the service. عرفت؟ زي ما قلت لك الكاستمر اكسبيرينس هي اهم حاجه. فانت المكان اللي بيكون فيه هو اللي بتلاقى فيه الزبون بالاوفيس انجلز يكون مهم. هي اللي هي الديكور، how to كيف الاوفيس ايجنت بريزنت، الديمو وين محطوط. هذه مهمة، يعطيك فليفر زي ما قلت لك، في يحس انت قاعد انه في شركة كبيرة مهتمة، حاط فلوسه في حاجة. عرفت؟ مش زي تو الشركات الليبية تحس روحك في سوق المشير. عرفت؟ فنحاول نديروها هكي احنا. زي ما كان مكاتب انا هنا تي في سكرين بيهايند ذا ايجنت، يعني داير هيك زي متخيل هيك نفس الاوفيس كيف بيكون. عرفت؟ ف تي في وراه يعني كل اوفيس انجر وراه تلفزيون باش يعطي برزنتيشن عليه، قدامه بي او اس فور ديمو يوز، ويوري كيف يدير برنت والحاجات اللي هي وصل فصلها دومي كروت والحاجات هي. كوفي درينكس فور ذا كلاينت، يعني في حركة يعطي في قهوة شاهي حاجات هي أمتى يحتاج، وفلايرز جنبه زي تشوفوا هنا الدخول في ويتنج اريا 1 ويتنج اريا 2 والريسبشن يعني هي كان المحل صالة كبيرة مفتوحة كي متخيلها. تخش أول ما تخش تلقى الريسبشن وراه الشعار هنا، حيث وراه الشعار يجي هو يجي يخش الكاستمر يستقبل الريسبشن. بعد الريسبشن يقول please wait for a moment waiting area 1 و 2. تلقى فلايرز هنا وشعارات بتاع الشركة في الحيطة، فيه تلفزيون وفي حاجات هاي. بعد في الأوفيس ايج 1 و 2 هنا اللي يجي من ويتنج اريا يمشي لهنا، نديرو باب نديرو حاجة. بعتالي هذيك سهل نتفاهمو فيها. الأوفيس ايجنسي قامز لأن في برايفسي بيكون بينه وبين الكاستمر. التلفزيون بيكون هنا محطوط، هنا بيكون البي او اس يعطيه ويهدرز عليه وكذا كذا. بعد ما يتفقوا واحد ويدير ويتم الابليكيشن بتمشي طبعا كلها بعد تتم الموافقة واحد بيجي بياخد من طبعا أنا حاط كيتشن هنا منز، أهم حاجة تريجري هي خزينة وفي نفس الوقت مخزن نقوله أو ميتنج روم نديروه مخزن. المهم ياخد اللي الستوك هو الأكاونتنت كده بيكون هو نفس الستوك، لأن كبداية هو اللي يعطي الستوك ويعطي كذا. مانيش عارف هذه بنتفاهموا فيها ولا التيم ليدر هو نفسه. المهم هو اللي التيم ليدر هو البرانش مانجر، هو اللي بيكون البرانش مانجر مسؤول عن الناس اللي موجودين أول برا. الأوبريشن company structure زي ما قلت لك اللي هو team leader or branch officer will be responsible for the reception staff, office agent, accountant and stock manager if this is in the branch, and the office agent will be responsible for the field agents. This is a simple hierarchical responsibility matrix.
suggestions هذه أنا I suggested عرفت يعني. قدمت مقترح هو إن البورد دايركتورز definitely أحمد كلوش، CEO تهامي. هذه كستارت اب، بعتالي احنا كان تزيد تقسم ديما البداية تبدأ بسيط وبعتالي تزيد تقسم. تكنيكال اند كوميرشال ديفيجن تبدأ مع بعض ماني مسؤول عليها. طبعا مسؤول عليها اللي هي نحط استراتيجيز والحاجات ونتبعها. مش معناها حتى توامي محتاجك أكيد. أنت أصلا خدمتك تجارية فبتكون معاي في أصلا موضوع التجارية عارفة. غير هي لأن إحنا التكنيكال مش هلبة، أغلبيتها هي كلها كوميرشال، وأنا في جهة طرابلس، وجهة طرابلس فيها هلبة شو اسمها خدمة يعني عرفت. تهامي ادمن الفاينس، ادمن اللي هي الاداريه، والفاينس اللي هي العقود الماليه. هذه كلها جهتك انت عرفت، هذه مسؤوليتك. we have two branches. We will start with the two branches, Tripoli and Misrata. Tuhami, you definitely will be the head of the branch of Misrata. I will be the head of branch of Tripoli. اللي هم الستاف all staff here will be under me, and all staff here will be under you. So this is the way how they follow. This is my suggestion. Whatever you want to say you can say, and we will see. after الابليكيشن اللي هي مش application sorry، اللي هي activation، عندنا implementation operation field. simple implementation بيعطي الايجنت اللي هي after confirmation الكاستمر بيمشي يدير بيرفع البيوس لمحله وبعدين بيجرب السيرفيس. الافوسيشن بيتبع لان ياخد منك confirmation ان الامور تمام وبدا يبيع وحاجات. الافوسيشن مش معناها خلاص دار confirmation وتم بدا يخدم، ماش بيتبع، لا بيتبع الكاستمر، بيشوف شو صاير، عنده مشاكل شنو صاير كذا based on time period. كل time period بيدير عليه طلع يمشي له مش يمشي له، يبعث له فيلد ايجنت، يمشي له هو يكلمه بالتليفون، يشوف interact عرفت. فبتكون في reports يعطيه الاوفيس ايجنتس على زباينه من ناحية المبيعات للتيم ليدر باش يتبع. ف creating continuous reports for providers and customers، لأن نعطي providers reports و customers نعطيهم reports حتى هما. and the الأفضل اللي احنا نديروها إن نعطيهم user portal يقدروا يخشوا ويشوفوا بروحهم، ونعطوهم notification by email to be easier for us. But first start with the office agent will do it. implementation زي ما قلت لك customer will be self activated. activation will deal with it on site, already been trained. بس some زي ما قلت لك مرات نديروا packages اللي هي promotion للنت internet service for some merchants. They might need internet, they might want it. Okay, if you got the service you have discount taken, let's say this package from Elnet, because you bought this from us, then you get this lesser price. So this is a promotion we can do, one of the promotion. We can think of other promotions, but we have to start to put them in place. Operation, service activation, service uses, service provided, complaints. This is the operation monitoring the operation. The complaints come from definitely the contact center. So all of that should be done in the report that is given by the office agent to the team leader. So because each office agent will be responsible for its customer, his or her customer. Then we have the support phase. The support phase is the important thing. It's the most important thing that we need. We need a call center or contact center. So we need two agents. We need three types of communications. It's phone, chat, and email. We need in that system
that we're going to implement: profiling types, information complaint support. Based on that, type request has its own process. Event. This is for this is what we need mostly at Darasid. Money channel omni channel هي أكتر من channel يعني type of communication phone chat أو email IVR core routing profile based communication CRM. هذه CRM if we're going to do a CRM, if not هذه integration if we have, okay, if we don't, for the start we don't have, so no problem for that. Reporting, call recording, this book, suggestions that are found: 59 Ahmed, Talk Desk, and Avaya. These are three that I liked. Check them out, see them. If you like them, we can start. They have on the cloud and they have premises. So whatever we have two agents. We don't have many calls, but it's a good service that we will provide. The activation is contract, and office agent is responsible for the deactivation, and we need the reason why he deactivated the service, so we can know to avoid future deactivations. From this presentation, these are the requirements: employees that we need, 2 office agents as a starter, 2 field agents, 1 team leader or branch manager officer. That I told you will be me and Tuhami, so no need to employ somebody for that. We need a receptionist, we need an accountant, we need a stock manager. So if what's seen better, the accountant and stock manager will be one. I don't know what do you think about that, but let's see your comments. Total number of employees are 8, and we have the most important thing: we need 4 people for the contact center. 2 shifts, shift from 8 to 4, 4 to 12. So it's 4 staff, 2 for each shift, and I think we do it in Masrata because it's more safe there, and we have the location and we have the resources there. This is what I think. We'll see what you think. PPX, the place where if it's not implemented, we need it. It's like that. Wherever we put the contact center, we will do it. Things that are required to implement before launch date: website, we need it. This is the website. We have Ahmed as a third. We can start implementing now, and we need to do the web portal application request for activation in this website. So we need to sit down, do the, let's say, the mission vision of the company. We need the contacts, we need everything. We have to put it in place now. So we need it now. As service provider, record the reports of sales. There's a suggestion from them: give us web access to be easier, or we give them. So it's up to you what we go regarding this. We need to start also merchant contract, employees contract, company charter اللي هي هيكلية، ميثاق العمل نفسه، issue request form, damage and loss form, request money form, give money form. هذه إيصال قبض وإيصال صرف. List of LIFS bank accounts we need now for customer reference and for us also. LFI promotion, what we're going to go do the promotions and the service packages. We have to agree on them. So thank you. What do you think? Hope you like my presentation. See you tomorrow. I'm coming tomorrow to Masrata, so we can sit together tomorrow or the day after. It's up to you. It's better tomorrow night I see, because ديما أحمد مش فاضي وفي الليل أحسن وقت. thank you, bye bye, see you tomorrow.